Hi, good evening, everyone. So today we have a very special sister library event. It's called We Carry Our Language in Our Bones, and it's dedicated to the indigenous languages of Bangladesh, of which we were able to work with four elder sisters who will be sharing works that they have found. It has not been easy to find, and moderated by two elder sisters, Muktasree Chakma Sathi and Arjyashree Chakma. And I'll just start by giving a short introduction to Sister Library and then pass it on to our moderators. Sister Library was started actually by Akitami. Can you all see my screen? Yes. So Aki is the founder, and she started it in about 2000. What was it, Shoma? She said 2015, I think. I think 15 or 16. In Bombay, and she started it as a kind of a community project where she collected works by women and made them accessible, and then held reading circles and zine making workshops. And then it has grown, the library collection has grown, and the engagement, and now she even has a podcast which you can all find online. And she came to Dhaka on the invitation of the Goethe Institute, and Goethe Institute invited us, Her Story Foundation, to set up the 4-day pop-up of Sister Library in their library. And Aki came with 100 books. She installed them, and after 4 days, she packed up her 100 books and she left. And we were left with a pink empty shelf and the desire to continue. And the beauty of Aki's project is that she kind of gives us the seeds, and we've had the freedom to kind of grow it on our own. And we've been hosting readings for about 3 years now. This is our 3rd year. And we've read mostly from the collection that's on the pink shelf, but also all sorts of mostly literature. And this is our first time actually reading with from the indigenous communities of Bangladesh. So we're late to the game, but I'm really excited and happy that we can do this. And I'm also hoping that this will just be the beginning of the work, and we can continue to collect. And for those of you who are here, please just reach out if you know of women writing in their mother tongues, or who need support in writing, or if you know of a piece of work that you want to share. And we would love to collect more, because what we found is that it's difficult. And this is kind of like the mission of the library is women are not read as much as male authors, and indigenous women even less so. And they get less support in publishing, they get less support in the process of writing, which can be a very daunting process. And especially if they're writing about things that question the status quo or are not easy to publish. So that's a little bit of the background of the Sister Library. We also do have a pink shelf, which is less empty now. It's growing, and it's at the Goethe Institute. Shoma is here from the Goethe Institute. Zoa is here also. She is our co-curator, and she helps us with the Bangla collection of the library. Sathi, thank you for suggesting that I include this slide. It's really kind of nice for me to do this. But yeah, this is the 3 of us, and we manage the shelf in the library. And if you have any questions or would like to become a member, please reach out. So now I'm going to introduce our first moderator, Muktasree, and Shoma will introduce Arjyashree. So Muktasree Chakma is an award-winning journalist, feminist, and rights activist. She's a trainer and a researcher. Her biography is very, very rich, and she's been when I say activist with a capital A,
She's the founder of Supporting People and Rebuilding Communities, which is SPaRC, abbreviation, which has a focus on improving both traditional and formal justice systems in Bangladesh to ensure justice for women and girls. The organization aims to build capacity in looking into issues from a feminist and indigenous lens. She was the technical lead for Voice. She was the first indigenous woman from Bangladesh to be senior indigenous fellow and worked on the indigenous mandate of OHCHR in UN in Geneva, Switzerland. She's a core group member of the long-lasting organization Sangat, which is a feminist network. She's a bureau member of South Asians for Human Rights, SAHR, general board member of ActionAid, and advisor of BRAC's Gender Responsive Education and Skills Program. Among her achievements are being Bangladesh's first indigenous woman to win the UNICEF MENA Media Award and becoming a fellow of the UN OHCHR Fellowship Program, Acumen Fellowship Bangladesh, and Swedish Institute of Sweden. This is really the abbreviated version. Sathi is also an amazing support system for many. And I'm so grateful to have you here, and thank you so much for bringing us all together. Shoma, I'll pass it to you to introduce Arjyashree. Thank you, Katrina. So since today we will do English and Bangla both languages, we will use this for the communication, I think. So now I'm introducing Arjyashree Chakma in Bangla. I think that will be also helpful for some people. So Arjyashree Chakma হচ্ছে Indigenous Exclusive এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি Indigenous Exclusive এটি একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল যা বাংলাদেশের আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস তুলে ধরার জন্য কাজ করে এবং এটি 30 জন আদিবাসী তরুণদের একটি দল। Arjyashree রিসেন্টলি হলি ক্রস স্কুল থেকে এবং কলেজ থেকে তার পড়াশোনা শেষ করেছেন এবং এখন সে আন্ডারগ্রাজুয়েট পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। So I'm so glad to welcome Arjyashree as well, and yes, pass on to Katrina. Welcome, everyone. And I now pass the whole session to our moderators. Sathi, please go ahead. Can you hear me? Yes. Okay. জুজু রিকো ভাইয়া আরো আমাদের মাঝে আজকে অন্যান্য আদিবাসী বোনেরা উপস্থিত হয়েছেন। আমি খুবই লজ্জিত যে আমি অন্য ভাষা যেগুলি আজকে এখানে ভাষার যে লিটারেচার নিয়ে সাহিত্য নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সেই ভাষাতে আমি আপনাদেরকে স্বাগতম জানাতে পারছি না এবং এটা আমার লজ্জা একজন আদিবাসী হিসেবে। আমি মনে করি যে যখন আমাদের আদিবাসী বোনেরা যখন তাদের সেগমেন্টটুকু প্রেজেন্ট করবেন তখন হচ্ছে যে ওনারা ওনাদের ভাষায় হয়তো বা আমাদেরকে জানাতে পারবেন যে কিভাবে করে আমরা শুভেচ্ছাগুলো জানাই। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য। এবং একটা জিনিস যেটা ক্যাথরিনাও বলছিল, এই কাজটা করতে গিয়ে আজকের যে সেলিব্রেশন আমরা করছি ভাষা নিয়ে এবং আদিবাসী নারীদের গল্প নিয়ে, আদিবাসী নারীদের উপর লেখা সেসব গল্প নিয়ে বা যে কোনো ধরনের সাহিত্য নিয়ে যে আমরা আজকে কথা বলবো, এই লেখাগুলো জোগাড় করতে আমাদের মাথার ঘাম ছুটে গেছে এরকম অবস্থা। এবং বারবারই একটা জিনিস বলা হয় যে আদিবাসী নারীরা তো অনেক বেশি স্বাধীন, আদিবাসী নারীরা তো অনেক বেশি অধিকার ভোগ করছেন, কিন্তু যখন আমরা এই ধরনের কাজে নামি তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে কোন কোন জায়গাগুলোতে আদিবাসী নারীদেরকে একটা অদৃশ্যকরণের ব্যাপার চলছে। আদিবাসী নারীদের মধ্যে লেখিকা নেই এমন কিন্তু না, কিন্তু ওনাদের লেখা খুব কম প্রকাশ পায়, পাবলিশাররাও খুব কম ওনাদের লেখাগুলো প্রকাশ করতে চান। ওনাদের যে আদিবাসী ল্যাঙ্গুয়েজের যে একটা জানাশোনার ব্যাপার আছে,
আদিবাসী ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু বাংলাদেশে প্রচলিত ল্যাঙ্গুয়েজ না, সেই কারণেও হচ্ছে যে আমাদের আদিবাসী নারীদের লেখা, আদিবাসী নারীদের উপর লেখা, আদিবাসী নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই জায়গাটুকু আমরা খুব 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 মিস করি। সো সিস্টার লাইব্রেরি ঢাকা গটেন ইনস্টিটিউটকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা করার জন্য, এবং আর দেরি না করে আমি এনা ত্রিপুরাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। এনা, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য, এবং এখন অনেক রাত, আপনি যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়াতে, এত রাতে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যদি আপনার সম্পর্কে কিছু বলতে চান বলতে পারেন, এরপর আপনার কাছে যে লেখাটা আছে, যে লেখাটা আজকে আপনি পড়তে চান, সেই ব্যাপারেও আপনি শুরু করতে পারেন। এনা। আচ্ছা, ধন্যবাদ সাথীদি, এবং ধন্যবাদ আজকের এই সিস্টার লাইব্রেরির উদ্যোক্তা এখানে যারা যারা আছেন সবাইকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। তো আচ্ছা, আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি জাস্ট আমার নামটুকুই বলবো, মানে সঠিকভাবে আমার নাম হচ্ছে ইনা ত্রিপুরা। মাঝে মধ্যে অনেকে একটু কনফিউজ হয়ে আমাকে এনা এনা দেখে ফেলে, তো আমি অনেক সময় কারেক্ট করে দিতে চাই না, কারণ মানে বলতেই থাকে, তো বলুক। তো আজকে যেহেতু এটা একটা ফোরাম, তো সেজন্য আমি মানে যেহেতু অনেকেই দেখবে তাই বললাম আর কি, আমার নাম হচ্ছে এনা না ইনা। তো যাই হোক, আমার হচ্ছে এখানে আজকে মানে একটা ত্রিপুরা আমাদের মাতৃভাষা, অনেকেই বলে এটাকে ত্রিপুরা ভাষা, অনেকেই বলে আবার ককবরক ভাষা। তো ককবরক ভাষাই হচ্ছে আমি একটা শোভারানী ত্রিপুরার মানে লেখা একটা কবিতা আবৃত্তি করব। তবে শোভারানী ত্রিপুরা উনি বাংলায় লিখেছিলেন, কারণ উনি যেহেতু আমাদের ভাষা অত বেশি মানে প্রচলিত না আমাদের কমিউনিটির বাইরে, তো সেজন্য মানে অধিকাংশ ওনার লেখাগুলো হচ্ছে বাংলায় লেখা, এবং এমনকি আমি জানিও না ওনার আদৌ কোনো ত্রিপুরা ভাষায় কিংবা ককবরক ভাষায় লেখা কোনো গল্প কবিতা আছে কিনা। যদিও উনি হচ্ছেন রুকিয়া পদক পাওয়া কিন্তু লেখার উপরে, বেগম রুকিয়া পদক পাওয়া একজন লেখিকা বাংলাদেশের। তো আমাদের ত্রিপুরা জাতির জন্য ডেফিনেটলি খুবই গর্বের। তো আমি ওনার একটা লেখা কবিতা আমাদের ত্রিপুরা ভাষায় পড়ে শোনাবো। আমি ওইটা অনুবাদ করেছি। তো ওনার লেখাটা হচ্ছে অরিজিনালি বাংলায়, ওই লেখার মানে কবিতার নাম হচ্ছে বনান্তের ছায়ায়। তো এটা সংগ্রহ করার জন্য আমার অনেক মানে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। আমি ভাগ্য ভালো যে ওনার মেয়ের সাথে আমার হচ্ছে ফেসবুকে মানে ফ্রেন্ড। তো ওনার মেয়েকে অনেকদিন ধরে আমি নক করেছিলাম যে তোমার মায়ের লেখা আমাকে একটু দেওয়া যাবে কিনা। তারপরে আবার এইগুলো অনলাইনে ছিল না, মানে এগুলো হচ্ছে প্রিন্টেড ভার্সন, পিডিএফ প্রিন্টেড হার্ড কপি। তো এইটা সে আবার আমার জন্য মানে স্ক্যান করে তারপরে হচ্ছে মানে পাঠানো, এটা তার জন্য একটু ইয়ে ছিল আর কি, মানে টাইম কনজিউমিং ব্যাপার সেবা। তো তারপরে আমার ফ্রেন্ড দেখে তো সে আমাকে পাঠিয়েছে, আমি পেলাম। তো এটা আবার বাংলা থেকে ত্রিপুরায় মানে এটা ট্রান্সলেট করতে আমার কিছু টাইম গেছে। আবার আমি যেহেতু এখন জব করি ফুল টাইম, তো কাজ থেকে ফিরে এসে এটা দেখা আবার একটু মাঝে মধ্যে টেনশনও হয় যে আমি একজন মানে খুবই পপুলার একজন মানুষের কবিতা আমি মানে আমাদের ভাষায় ট্রান্সলেট করতেছি, এটা কতটুকু মানে সঠিকভাবে আমি তুলে ধরতে পারবো সেটাও আমার একটা ইয়ে ছিল, মানে কনসার্ন ছিল আর কি। তো যাই হোক, আমি আমার বেস্ট ট্রাই করেছি, আমি এটা এখন পড়ে শোনাবো। তো কারো যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমি আমাদের ত্রিপুরা ভাষায় পড়ার পরে বাংলায় একটু করে শোনাতে পারি। তো কবিতার নাম হচ্ছে বনান্তের ছায়াই বাংলায়। তো এইটাকে আমি বাংলা ত্রিপুরাই এখন পড়ে শোনাচ্ছি। বলংনি খুলুম খুলতাই বদালানি কসল খাইয়াই কাবাং কাবাং নখানি চুমুই কবनै থাঙ্গো বজাং আতাবো সবনো নাইতুবই বলংকু পুলুং বফাং বাফাংনি খুলুং মাচুবই তকসা তং লিরক রাজা বৈতঙ্গো মুসিমা মাসা বড় ধানি ভাইমানি লাमा कामा जागै हामालां खायै बाथागै नायखनै दंजा जाबारा काखारां साकागो बेगुनि खुम्बार कालयै सालजागै दंजा हामुं सिनिया रंनि नायथक नायथक बेकारांबाय तकबाक बिरिलायजा आइफुगो
খাকর জাগৈ বাখা বিশিঙ্গ খুমবারিও খুমবার কিয় গই থাংজাখা সারিবাই ফুরুংবাই বজাঙাতা নিব সুমুর খরাং খানা গই দंखा ফুরুঙাই সিরি সিরি খাপাং তংথক জাগৈ বাখাগো হামজাকमुं কাখা বাখা বিশিঙ্গ সুমুর খরাং খানা মানিসে থাগিয়া অঙ্গৈ दंखा নখাগো নাইসাকাই চকলেট তৈনুং মানিসে নুংসা গৈ दंखा রাদালো তাহিনৈ নাইথ খুমবার পেরমানি নুঙ্গৈ दंखा ইজাং উজাং তকসা তকমুলুই রাজাব মানিসে থাগিয়া খাই খানা গৈ दंखा তকবাক নাইথ খাই বেকারাং ফিलै বিমানি নুংখা লাमा কাচালো হাকচালো থাংজাক বরকবাই বাখা বিশিং বিশিং সাইচুং সাইচুং হানি ককনো সাতৈ সাতৈ সামায়া যাইদিখাই বাখা কয় গই বাইফুগো খাকামুকু বুগৈ মকল মুক্তি কালাই থাকা आं सिलिया पिटिआइनि हस्टेलनि ताइलाम करियो आजगै नखानाय सागै दंमानि करियो नबाबै बाक्सा कृष्णचूड़ा खुमबार नालजागै मासाजा रिक्सानि तुंतां खरां खानागै आक्कातासा चेतेर मानै मकल फिटियोगै मानायखा वाइसा नखानि हानजिगिरिनि कसल खायै नुं फायै आरोबो नखानि जुमुई गुफुलनि बिसिंगो कामागै थांखा साइजुं साइजुं आं नबरबाय बाक्सा कक्सागै मादंखा लामा काचालो मकल जेसु थां आसुनाय खनय তো সবাইকে ধন্যবাদ তো শেষ করলাম আমি মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলছি প্র্যাকটিস হয় না বাংলাটাও শুনতে চাই আচ্ছা বাংলায় ঠিক আছে চেষ্টা করব যদি আমার বাংলা উচ্চারণ এত ভালো না আমি অনুরোধ করব যারা শুনছেন একটু সুন্দর দৃষ্টিতে শুনবেন মানে কোথাও ভুল হলে একটু সেটা শুদ্ধ করে নেবেন তো এটা হচ্ছে বনান্তের ছায়ায় অজস্র পেঁজা তুলোর মতো রূপালী মেঘ ভেসে যায় সীমাহীন আকাশের অসীম ঠিকানায় পাখিরা গেয়েছিল ভুল করে কোনো গান বনান্তের ছায়ায় ভীরুপট বিক্ষেপে বনের হরিণীর চপল চরণ গিয়েছে হঠাৎ থেমে সবুজ গাছের বুকে বেগুনি ফুলের পাপড়ি এলোমেলো প্রজাপতি উড়ে যায় রং বনরং মেখে সেদিন হৃদয়ে কাননে হয়তো ভুল করে ফুটেছিল অপরাজিতা অথবা দুলন চাপা প্রভাত ও সন্ধ্যায় মনোবিনায় শেষ সূর্যের আরো ভেজেছিল পাহাড়ি মাদল বাসি বেসেছিল অরণ্যালুকে ভালো বাঙালো মনোবিনা আকাশের রংধনু রং উঠেছিল গগনের পরে রাধালতার ফুল ফুটেছিল সেদিন পাখিরা গান ধরেছিল অচিন কোনো এক সুরে প্রজাপতি মেলেছিল পাখা রংধনুর ৭ রঙে যেন ছবি আঁকা প্রবাসী সেদিন যুগ যুগান্ত ধরে করেছিল কথা মনের খাতায় পাতায় সবার অজান্তেই পড়েছিল ঝরে দুফুট অশ্রুরেখা নিস্তব্ধ বেদনায় পিটিআই হোস্টেলের জানালায় বসে বিমুগ্ধ আকাশ কৃষ্ণচূড়ার হাওয়াই নাচন তুংতাং রিকশার শব্দে চমকে উঠেছিল দুটি সজীব আঁখি তারা হয়েই ফুটেছিল একদিন তারপর হারালো রূপালী মেঘের আঙ্গিনায় নিস্তব্ধ বাতায়নেই মোর ম্লান আঁখি কয়েছিল কথা সুদূরের পানে চাহি শেষ এটা সম্ভবত উনি ওনার হাজবেন্ডকে নিয়ে লিখেছিলেন আমার যতটুকু মনে হয় আর কি তো ওনার সাথে আমার দেখা হয় নাই কথা বলার সুযোগও হয় নাই হয়তো দেখা হলে জিজ্ঞেস করে নিতে পারতাম যে আর একটু ভালো করে জানা হতো তো আমার আরেকটা কবিতা পরে শোনানোর কথা কিন্তু ব্যস্ততার কারণে আমি আসলে প্রিপারেশন নিতে পারি নাই তো আজকেই আমার পক্ষ থেকে এতটুকুই
পরবর্তীতে হয়তো বা নেক্সট ইয়ার এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম হলেই যদি ওখানে আমার মানে আবারও যদি অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয় তাহলে চেষ্টা করব। আরো চেষ্টা করব যে আমাদের দূর দূরান্ত থেকে যদি এমন কোনো নারী যদি লিখে থাকেন ত্রিপুরা ভাষায়, মানে যেগুলো আমাদের এখনো মানে জানা হয় নাই, তাহলে সেগুলো মানে কিভাবে সংগ্রহ করা যায় চেষ্টা করব তখন। তো সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনা। আর আমি এনাকে বেশ কয়েক বছর ধরে চিনি এবং এত বছর ধরে ওকে এনাই ডেকে আসছি। ও হচ্ছে গতবার যখন লাস্টবার ওর সাথে দেখা হয় তখন আমরা ওর নাম নিয়ে কথা বলছিলাম এবং ও বলেছিল ইনা, তারপরও আমি মাথায় রাখতে পারি না। এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ওটা আবার তুলে ধরার জন্য। আর এত সুন্দর কবিতা আবৃত্তি, আমি যখন ত্রিপুরা ভাষায় শুনছিলাম আমার পুরো গায়ে কাটা দিয়ে উঠছিল। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাদের মাঝে থাকার জন্য এত রাত পর্যন্ত। আজকে আমাদের সাথে যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। শোভারানী ত্রিপুরা যেমন আমাদের রোকেয়া পদক প্রাপ্ত আমাদের আদিবাসী কমিউনিটির জন্য এবং ত্রিপুরা কমিউনিটির জন্য একজন গর্বের ব্যাপার, এবং আমরা প্রচন্ড খুশি উনি আমাদের মাঝে আছেন দেখে। ইনাও কিন্তু সেরকম আমাদের জন্য একটা খুব বড় গর্বের ব্যাপার। ইনা এখন ডক্টর ইনা ত্রিপুরা, উনি ত্রিপুরা কমিউনিটি থেকে প্রথম ত্রিপুরা নারী যিনি পিএইচডি ডক্টরেট অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন, এবং ওনার পিএইচডির টপিক ছিল রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে যে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স হয়, ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন হয় সেটা নিয়ে, এবং উনি অস্ট্রেলিয়া থেকে এই পিএইচডিটা পেয়েছেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনা। আমি আশা করি অনেক অনেক আরো বেশি আমাদের মানুষ আসবে এবং এইভাবে করে হচ্ছে আমরা এগিয়ে যাব। অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে সাথীদি এবং সবাই, আমি আর বেশিক্ষণ থাকবো না, আমি আরো 5-10 মিনিট থাকবো। তবে মানে তখন হয়তো বা অনেকেই কবিতা আবৃত্তি করবে, তো আমি ডিস্টার্ব করতে চাই না, আমি মানে কোয়াইটলি লিভ করবো আর কি। তো আমাকে কেউ যদি না দেখে তাহলে সারপ্রাইজ হবেন না। শিওর শিওর, থ্যাংক ইউ। সাথীদি একটা কথা বলি, যেহেতু ইনাদি বলছেন যে একটু পরে উনি মানে আস্তে করে চলে যাবেন, তার আগে আমরা কি সবাই মিলে একটা ছবি তুলে নিই? আমরা যদি সবাই একটু কষ্ট করে ইফ উই টার্ন অন আওয়ার ক্যামেরা, আমাদের ক্যামেরাটা একটু অন করি, আমি তাহলে একটা ছবি নিয়ে নিই সবাই মিলে। আরেকটা নি, আমাদের আজকে অনেকে আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন, জিনিসটা মানে দেখে খুব আনন্দ লাগছে। দুবারে ছবিটা নিতে হবে কারণ এক স্ক্রিনে আসলে সবাই আঁকছেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। তো আমি কি পরবর্তী যিনি আছেন আমাদের আজকে আদিবাসী বোন, ইন্ডিজিনাস সিস্টার, তার কাছে চলে যাচ্ছি। আমাদের সাথে আছেন রুন লে ম্রো, এবং আবারও ইনার নাম নিয়ে যেরকম আমার মধ্যে কনফিউশন ছিল, রুনলের নাম নিয়েও কনফিউশন ছিল, এবং রুনলেও ওটা আমাকে শুধরে দিতে হয়েছে। এবং এগুলি মনে হয় আমাদের ছোট ছোট ভাষাগত ব্যাপারে, যে আমাদের এক একজনের ভাষা আরেকজনের বোঝা শোনার ব্যাপারে ওই জায়গাটাতে আসে। সো আজকে আমাদের সাথে আছে রুন লে ম্রো। আপনারা হয়তোবা অনেকেই ম্রো কমিউনিটির সম্পর্কে এখন জানা বোঝার ক্ষেত্রটা অনেক বেশি তৈরি হয়েছে। ম্রো আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন ধরনের শোষণ, শাসন এবং অত্যাচার চলে আসছে অনেকদিন ধরে, কিন্তু সবচাইতে বড় যে শোষণের ব্যাপারটা দেশের সবার সামনে এসেছে, এবং দেশের যারা সুনাগরিক এবং সচেতন নাগরিক আছেন তারা হচ্ছে ম্রো জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেটা হচ্ছে ম্রো জনগোষ্ঠীর যে ভিটা জমি আছে সেগুলিকে উচ্ছেদ করে ট্যুরিজমের নামেও উচ্ছেদ করা হচ্ছে, আবার লামার আবার কোম্পানি নামে একটা কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তারাও হচ্ছে ম্রো আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে ওই জায়গাটুকু দখল করতে যাচ্ছেন। এবং ম্রো জনগোষ্ঠী খুবই ছোট একটা কমিউনিটি সংখ্যায়, কিন্তু জ্ঞানে,
বিদ্যায় বুদ্ধি আদিবাসী যে জ্ঞান সেখানে তারা অনেক অনেক সমৃদ্ধ। সো রুন লে ম্রো ও বর্তমানে বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে। সে পাহাড়ে জন্ম নিয়েছে, পাহাড়ের মেয়ে, নিজের জাতির ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে অনেক অনেক পছন্দ করে, অনেক ভালোবাসে এবং সম্মান করে। সে ঘুরতে খুব ভালোবাসে এবং রুন লে ম্রো অনেক শিখে এবং ওই শেখাটাকে আবার কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই জিনিসটারও চেষ্টা করে। তার যেটা স্বপ্ন সেটা হচ্ছে যে একদিন সে বিশ্ব দরবারের কাছে নিজ কমিউনিটিকে উপস্থাপন করবে এবং নিজ কমিউনিটির কথা বলবে। রুন লে ম্রো, আমি এখন তোমার কাছে চলে আসছি রুনলে। যদি যে লেখাটা আজকে পড়া হবে সে ব্যাপারে বা নিজের ব্যাপারেও যদি কিছু বলতে চাও তাহলে বলে যদি আমরা আজকে শুরু করতে পারি। রুন লে ম্রো, থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। উজু উজু রিখোবায়া, সবাইকে শুভ নমস্কার এবং শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত সকলকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে সাথীদিকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আজকের প্রোগ্রামে হচ্ছে সুযোগ দেওয়ার জন্য, কারণ আমার নিজেরও অনেক ইচ্ছা আছে যে ছোটখাটো হোক বা বড় হোক প্রোগ্রামটা এটা কোনো ম্যাটার করে না, আমার অনেক ইচ্ছা যে আমার নিজ কমিউনিটিকে হচ্ছে যে মানে রিপ্রেজেন্ট করার। তো আমি আজকে আমাকে সাথীদি আমাকে সুযোগটা দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। আর হচ্ছে বাকি দিদিদের সাথে আমার মনে হয় এটাই প্রথম দেখা বা প্রথম সাক্ষাৎ হবে আজকে, কারণ এর আগে আমি কখনো বাকি দিদিদেরকে কখনো দেখি নাই বা কখনো কোথাও দেখাও হয় নাই। তো আজকের প্রোগ্রাম থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো, জানতে পারবো আপনাদের কাছ থেকে। যদি কোনো জায়গায় ভুল ভ্রান্তি থাকে প্রথম থেকে আপনাদের কাছ থেকে হচ্ছে ক্ষমা বা মাফ চেয়ে নিচ্ছি। তো ইয়াংআন্দাকে তো সবাই চিনেন। তো ইয়াংআন্দার লেখা একটি কবিতা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ম্রো ভাষায় এখন পরে শোনাবো। আচ্ছা, নিধিদিকে, হ্যাঁ নিধিদি চলে আসছেন মনে হয়, নিধিদিকে আমি আবার চিনি। আচ্ছা, আমি শুরু করছি তাহলে। Angka phora nom angpra en orpa paipra koimu shing mata angka phora achap akom angka bukling angkoi khime oh angka pren chunglong prat angpra en kam shat ma khin hai den ma chungrao khin hai ruwa ma shedong khin hai wang chomlom bothok khin hai kerkok lai me bukling o ber klohan angka mui thur me oh angka phora nom angpra en cham krum de wat ne ong me phora ang chang lup mi wa lai thon tim han chang lup me lai koi chamin hai or pra pai pra shing matang thi me ang ning pren kai kaw rong hung pa nom klang yong ang ka phora yong me klang yong tong ri pang cham ka dewa সংখ্যা চিকরা চেঞ্চু। ধন্যবাদ। আমার সংক্ষিপ্ত আকারে হচ্ছে ইয়াংআন্দার কাছ থেকে আমি এটি কালেক্ট করেছি। তো ইয়াংআন্দাও অনেক ব্যস্ততার মাঝে হচ্ছে আমাকে কবিতাটি মানে দিয়েছেন, এটুকুই। তো ট্রান্সলেট কি করতে হবে দিদি? হ্যাঁ, আমরা একটু শুনি। মানে আমরা তো আসলে ভাষাটা আমাদের লজ্জার ব্যাপার যে আমরা ভাষাটা জানি না, বুঝি না। আমরা যদি একটু বাংলা অনুবাদটাও শুনি রুনলে। অবশ্যই। এটা মূলত হচ্ছে মাতৃভূমি নিয়ে বা আমার নিজের জন্মভূমি নিয়ে। এখানে বলা হয়েছে, ও আমার জন্মভূমি, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি, আমার তোমার কথা মনে পড়ে। আমার জন্মভূমিতে চারিদিকে সবুজে ভরা আমার জন্মভূমি, বৈচিত্র্যময় পশু পাখি বিরাজমান আমার জন্মভূমিতে। আমার দেশ, সারা জীবন তোমায় আমি স্মরণে রাখবো। গ্রীষ্মে গরম, শীতে ঠান্ডা, বর্ষায় ঝমঝম বৃষ্টি, হেমন্তে হাড়ি চড়া পাখির ডাক, পশু পাখির ডাকে আমার ঘুম ভাঙে। কৃষকরা লাঙল কাঁধে নিয়ে মাঠে কাজ করতে যায়, জমিতে ধান চারিদিকে সবুজ হলুদ রঙে ভরপুর। দেশের বনে পাহাড়ে আমার খুব সুন্দর আমার জন্মভূমি, ও আমার জন্মভূমি, আমি তোমায় কখনো ভুলতে পারবো না। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ রুনলে। এবং
দুটো কবিতার মধ্যে যদি আমরা একটু সাদৃশ্যটুকু দেখি, আদিবাসীরা যে জমি, বন এবং হচ্ছে প্রকৃতির সাথে যে নিবিড় একটা সম্পর্ক, ওই সম্পর্কগুলো মনে হয় বারবার হচ্ছে আমাদের এই আদিবাসী সাহিত্য এবং লিটারেচারের মধ্যে উঠে আসছে, আদিবাসী কবিতাগুলোর মধ্যে উঠে আসছে। যখন আমরা ইনা বলছিল যে হয়তোবা কবিতাটা ওনার পার্টনারকে নিয়ে লেখা, সেখানেও কিন্তু একটা প্রকৃতির ব্যাপার আমরা দেখতে পেয়েছি। আবার হচ্ছে রুনলের কবিতাটাতেও আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। ইয়াঙ্গান ম্রোদার একটু পরিচিতি আপনাদের মধ্যে কেউ যদি না জেনে থাকেন, তাহলে আপনাদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই যে তিনি ম্রো কমিউনিটির একজন মানুষ এবং অনেক বেশ কয়েকটা বই উনি লিখেছেন, বেশ কয়েকটা বই ওনার বইমেলাতে পাওয়া যাচ্ছে। এবং আমি যতটুকু জানি যে ম্রো ভাষা নিয়ে, ম্রো বর্ণমালা নিয়ে ওনার বিশাল কাজ আছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ ম্রো ভাষাটা আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলার পথে লুপ্ত ছিলাম। ইয়াঙ্গানদার আমি নিজে একজন বড় ভক্ত। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ রুনলে আজকে ওনার কবিতা পড়ার জন্য, এবং প্লিজ ওনার কাছে আমাদের সবার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা আশা করি তুমি পৌঁছে দিবে। এই পর্যায়ে আমি আর্যশ্রীর কাছে যাব। ইয়াঙ্গান দাদার যেরকম আমি অনেক বড় ভক্ত, আর্যশ্রীরও হচ্ছে আমি অনেক বড় ভক্ত। ও এমন একটা কাজ করে দেখিয়েছে যেটা খুব মিস ছিল আমাদের আদিবাসী কমিউনিটিতে। আদিবাসীদের অনেকগুলো নিউজ চ্যানেল বা অনেকগুলো হয়তো বা ব্লগ ছিল, কিন্তু পুরোপুরি আদিবাসীদের ইতিহাস, কৃষ্টি, আদিবাসীদের চোখে দেখা এবং আদিবাসীদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ধরনের এজেন্ডা না নিয়েও যে গল্পগুলো বলা যায়, সেই জায়গাটুকু আর্যশ্রী করে দেখিয়েছে। এবং আর্যশ্রীর যে বন্ধুরা আছেন, 30 জনের একটা বড় টিম ওনার আছে, সো তারা করে দেখিয়েছেন। আর্যশ্রী, তোমার কাছে চলে আসছি, এবং ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ যে কাজগুলো তুমি এবং তোমার টিম করে আছো। হ্যাঁ, আমি এখন তোমার কাছে চলে আসছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আর্যশ্রী। থ্যাংক ইউ দিদি। জুজু, নমস্কার সবাইকে। আর থ্যাংক ইউ ক্যাটরিনা এখানে আমাদের সকলকে একসাথে যুক্ত করার জন্য। আর আমাদের ইন্ডিজিনাস এক্সক্লুসিভের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের যে আদিবাসী সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং কাহিনী যা যা আছে তা তুলে ধরার জন্য। তো আমরা তো জানি আমাদের সাথে আছে হচ্ছে এখন মালাচিং দিদি, যিনি হচ্ছে মারমা কমিউনিটি থেকে, এবং উনি পাবলিক হেলথ এডুকেশন নিয়ে পড়াশোনা করছেন এবং সেই সাথে হচ্ছে উনি আবৃত্তি করতেও পছন্দ করেন। মালাচিং দিদির কাছে আমরা এখন চলে যাব। উনি যদি আপনি যদি আপনার ব্যাপারে যদি কিছু বলেন, এবং হচ্ছে আপনি যে লেখাটি পড়বেন ওটি এখন পড়ে শোনা। ধন্যবাদ। মালাচিং দিদি। মালাচিং দিদি হচ্ছে আনমিউট করতে হবে। Okay, I'm really sorry. I'm ভুলে গেছি unmute করতে. Thank you so much for the introduction. And আমার সম্পর্কে বলতে গেলে আমি এখন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে পড়ছি। যেমন ও বলেছে যে আমি পাবলিক হেলথ নিয়ে পড়ছি, আপাতত ওটাই প্ল্যানে আছে, আর হয়তো ফিউচারে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ মাইনর হিসেবে নিব। আর আমি খাগড়াছড়ি থেকে। And I'm really thankful to Muktasree Didi and Katerina to giving me this opportunity. বলা যায় যে আমাদের মারমাদের হচ্ছে অনেক কম লেখালেখি হয়ে থাকে। লেখালেখি বলতে মেয়েদের অনেক কম লেখা থাকে আর কি, যেখান থেকে হচ্ছে আমি যে কবিতাটা পাঠ করতে যাচ্ছি ওখান থেকে বলা যায় যে রেয়ারেস্ট বলা যায়। one and only মারমা ফিমেল লেখক যে শুধু একজন লিখে, বান্দরবান থেকে। আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সহধর্মিনী কিকিয়ে মারমা। ওকে, আমি আমার কবিতাটা তাহলে আমি পাঠ করতে যাচ্ছি। কবিতাটার নাম হচ্ছে মংসে জমালে। Akung greta nyao grega kong kong tote mori kyoke tochokrele pioro lare pyote sule mongo tharo la khare o kyesu jamahirele apang thao ma ko khong shele ko thong
tani re matage we po khoshe mongolega wo khasugo to kyare noi lungale tu chwikale po asemale chwe ko khyasu jamahirele. Okay, that was the shortest poem, I guess. Etutukui chilo. That was all on behalf of me. মালাচিং আপনি যদি একটু অনুবাদ শোনাবেন তাও ভালো হয়। Oh, yes, of course. Okay, let me do that. তো এখানে হচ্ছে যেটা আমি বলছি যে এই কবিতাটা হচ্ছে বাংলায় যেটা বলি টাইটেল হবে খুঁজে বেড়াই তারে, আর মারমা ভাষায় হচ্ছে মং মং যে মালে। এটা আসলে একজন বলা যায় a man who is describing about his love who left him a long ago, যাকে হচ্ছে অনেক আগে চলে গেছে ছেড়ে। তো সেটার ব্যাপার হচ্ছে ও লিখতেছিল যে রাতের আকাশে ঝিকিমিকি জ্বলে হাজার হাজার তারা, সকল তারার চেয়ে উজ্জ্বল আলোর শিখা নিয়ে জ্বলে সুদূরিকা সুখ তারা। কালো মেঘ এসে ঢেকে দিলে হায়, জ্বলন্ত তারাও যেন কোথায় হারিয়ে যায়। হে আমার প্রিয়তম, আমাকে একাকী ফেলে বলো কোথায় গিয়েছো চলে। বলো প্রিয়তম, তুমি কোথায় লুকিয়ে আছো। গাছের উপরে বসে ডাক দেয় সঙ্গীহীন বিরহী পুখং পাখি। দেখো না হে পুখং সে, আমার যে মনে পড়ে যায় প্রিয় মানুষের কথা। এই বিরহী হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠে, মন জেগে উঠে প্রণয়নের জ্বালা। কোথায় যে খুঁজে পাবো তার। তো এখান থেকে বুঝে গেছেন অবশ্য যে আসলে ওনার প্রিয়তম চলে যাওয়ার পর হচ্ছে প্রিয়তম চলে যাওয়ার পর হচ্ছে উনি সেটা ডিসক্রাইব করতেছে যে আসলে আকাশের তারা, তারপরে হচ্ছে উনি যে অপেক্ষা করতেছে। আর আমাদের মারমা ভাষায় যে পাখিটা আছে পুখংসে হচ্ছে অপেক্ষার তালে যে কোথং কোথং মানে হচ্ছে যে থং থং বার ডাকতেছে অপেক্ষার তালে। তোকে ও মানা করতেছে যে ডাকিও না, আসলে তোমার ডাক শুনে হচ্ছে আমার নিজের প্রিয়তমকে মনে পড়ে যায়। বলা যায় যে যিনি শ্রদ্ধেয় মিস কিকিয়ে মারমা ছিলেন, উনি খুবই ডিসক্রিপটিভ ছিলেন। and obviously I'm really thankful and grateful to read her poem, and obviously অনেক ভালো একটা poem এটা। and if you guys have any question, you guys can proceed. ধন্যবাদ মালাচিং দিদি, খুবই সুন্দর বর্ণনা, মানে আমারও খুব শুনে ভালো লাগলো। আর এই কবিতার জন্য যদি অন্য কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই হচ্ছে এখানে করে থাকতে পারেন, যদি কেউ কোনো কিছু ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাইলে। হ্যাঁ, এনিথিং যদি কোনো কিছু ব্যাপারে বলতে চান বা শেয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই কেউ কিছু বলতে পারেন কেমন হয়েছে, কারণ এটা আসলে অনেক রেয়ার একটা ব্যাপার। আমাদের মারমাদের লেখালেখি এত কম হয়, এন্ড ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং দ্যাট বান্দরবানের যে শিল্পী গোষ্ঠী আছেন তারা খুবই অনেক কাছ থেকে লেখালেখি করেন, অনেক সুন্দর সুন্দর গান প্রডিউস করেন। আমাদের খুবই ভাগ্যের ব্যাপার এটা আসলে। আমার একটা প্রশ্ন আছে, যে পাখিটার কথা বলা হচ্ছে ওই পাখিটার কি একটু বর্ণনা দেওয়া সম্ভব? ওটা মারমা মিথোলজিতে কিরকম পাখি, দেখতে কেমন বা সাইজে কিরকম, ওগুলি কি আমরা কিছু জানি? হ্যাঁ, তো পুখংসে হচ্ছে ওই কাঠঠোকরা আছে না, কাঠঠোকরার ব্যাপারে হচ্ছে বলছে আর কি, যে কাঠঠোকরা ঠোক ঠোক কোথং কোথং তা নেই রে, যে বলতেছে যে ওরা যে কাঠঠোকরা মানে বাসা যে বাঁধে ওরা ঠোক ঠোক করে, তো ওটার আওয়াজে হচ্ছে ওনার সেই স্মৃতিটা মনে পড়ে যায় আর কি। তো অবভিয়াসলি ইমেজিন করতে পারবেন যে কাঠঠোকরাটা কেমন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ মালাচিং দিদি। ক্যাটরিনার এক প্রশ্ন আছে। Yeah, sure, Katrina, go ahead. Hi. No, I just wanted to share how we got connected, because we were looking for a connection to somebody who would speak Marma, and Arjyashree, it was you, and then I think Chomong Prong, are you here? Yes, I guess he's here. Yes. I am here and I was listening to Mala and it was amazing. Good job, Mala.
Thank you so much for coming. So the question is to both of you because did you know this poem before, and what book is it in, and who's can you tell me the name of the writer and how I find more? Okay, so the question is referred to me, right? I think so, because you sent the poem, but Okay. I'm not sure. So yeah, to give a little description about the poem, like how I got this. So I was looking for a poem, like as you suggested. So and I stepped on a magazine, and I looked for that, and I got it. So about the author, she is a very one of the kindest soul in our Marma community, and she is old, but then again she is trying her best to do some literature in our community, and she is trying to pick the rare language, I think tongue which we rarely use contemporarily. Yeah, so that's her short introduction, and I think to give a little introduction more about her, she is the wife of our Bandhaban Jala Parishad chair, Mr. Kyokpelha. So yeah, she is an excellent woman and pretty old now. I wish I could reach out to her for this event, but I think perhaps that would be pretty tough job to do. But then again, Mala did a great job by reciting the poem, and I'm happy for Mala. Yeah, and thank you, Katerina, for reaching out and for involving me here, and Arjyashree too. Thank you so much. It was a wonderful recitation. Yeah, Muktasree is also asking for the name. Maybe you can write it in the chat, and the name of the magazine as well, where you found it, so that we can do some research, maybe follow up. And do share maybe this recording with her if you get the chance. Okay. Okay, I'm writing the name of the author in the chat and the magazine's name as well. I'll try my best to reach out to her and tell her about this. Yeah. Thank you so much. Yeah. Back to you. Back to you, Mala. Thank you. Just one more thing. I'll give a shout out to Bangladesh Marma Students Council. So that magazine is basically published by them. Amazing job done by some of the students from Dhaka University and Chittagong University as well. So yeah, that magazine was compiled, and they tried, very hard to reach out to them and pick out the literature from our Marma community, and they published it. Yeah, so shout out to Bangladesh Marma Students Council too. Yeah. That's amazing. It's a great contribution from the Bangladesh Maro Student Council. So thank you, Mala. I guess we don't have any more questions, so we can get back to Purna Didi. তো আমি এখন বাংলায় চলে যাই। তো এই পর্যায়ে হচ্ছে এখন আমরা পূর্ণা দিদির কাছে চলে যাব। পূর্ণা দিদি হচ্ছে SPaRC এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর এবং উনি হচ্ছে একজন কমলা ওয়াসিং ফেলো। এখন এই পর্যায়ে পূর্ণা দিদি সম্পর্কে যদি ব্যাপারে হচ্ছে হ্যালো আরজুশ্রী, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি পূর্ণা। ডাকুনারা জুজু, সবাইকে নমস্কার। আমাকে আজকের এই প্রোগ্রামে সুযোগ দান করার জন্য। আমি তেমন একটা এক্সপার্ট না, তবুও চেষ্টা করব কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য। আমি চাকমা ভাষায় বলছি এখন। ছাত্রতুরু মরে এই সুযোগ কান্দি বাত্তি এই হলাবত ইচ্ছে যদিও মই কবিতে গমিতালে মাদে নজানো সেরেকটা গুরিম কবিতেব গমিতালে মাদে বাদ কবিতেব লিখকে দেওয়া লদে মিনা সাংমা মর তেহুব হুরের একজন গুরুব তেহুব গম গম হাম করে মুই ইয়ত অলদে থা কবিতেব মাদেবার সেরেকটা গরম কবিতেব নাঙানুয়ে দে ইরুক দিন
লিখকে ডাঙ্গুবি মিনাসাং তিপ্তিবি ইরুক হইপানা দিনত তরে হলাতরা মুলয় পারা মুলেবা তুই বেদমাত নফুরি ননিয়ে হিরবের নিজে সবন দেগেবা সে সবনে সহজমা মনান নগুং তিপ্তিবি আমি জিনিলত গড়ি গেলেও নচমিত সেফাগত বেলতমাত হাই ফেবে বানা মা বাপ ফেবে ঠেকবে ঠেগত ইরুক দিনত নফেবে তুই দনপুদির রাধা মনরে যে দুঃখেন হইতে পুনং সানে তা থাইনি দিবে চিত্তিবি তাতেই অজার গড়ি সহজমা দই মনান জীবে সদর ভাবিব ত সবনান মনৰ হৃদং হুলুঙত উননীয় হইপানা গজেই দি তারে জীবে আমি যে মিজি থেব জাত বালেদি হামর সমান তরুণগরী তাতেই তদল মনান জীবে নুয় বেলার সদগে হরগড়ি দিব আন্দার নিবুলি কর্তা দনপুদি আতাইনিবি হইপানা গজেই দি তারে জীবে তসমারে হারুম জারত আদদে থেবরক নহব ইট্টু থুত্তে বুয়ের ফাত্রুতুরু আমি দুঃখিত যে আমার ট্রান্সলেটটি মোবাইলে নোটস অ্যাপসে তো সাথীদি অথবা আর্যশ্রীকে আমি অনুরোধ করব আমার ট্রান্সলেটটা যেন পড়ে শোনানো হয়। নমস্কার। পূর্ণা দিদি এত সুন্দর করে আমাদেরকে শোনানোর জন্য। মুক্তশ্রী দি আপনি পড়ে শোনাবেন নাকি আমি পড়ে শোনাবো বাংলা অনুবাদ? আমার একটু বের করতে মনে হয় সময় লাগবে। আর্যশ্রী তোমার কাছে যদি থাকে তুমি একটু পড়ে শোনাবে প্লিজ। ঠিক আছে, আমার কাছে এখন আছে। থ্যাংক ইউ। করেছে পূর্ণা দিদি, আমি এখন শুরু করি। বর্তমান দিনে, লিখেছেন মীনা চাকমা। প্রিয়তমা, বর্তমানকালের ভালোবাসায় তোমাকে কলা ছড়ার মতো দর ঘষাঘষি করবে, তুমি ওই বোকামিতে পড়িও না। মিষ্টি প্রেমের মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর করবে তোমাকে, সে প্রেমে তোমার মনকে সঁপে দিও না। প্রিয়তমা, কেউ এমনিতেই ভালোবেসে গেলেও তুমি সেই মায়ার টানে নিজেকে জড়িয়ে নিও না। তোমার ঘোর অন্ধকার ক্ষণে পাশে পাবে শুধু বাবা মা, এমনকি বিপদে আপদে। বর্তমান দিনে তুমি পাবে না ধনবুদির রাধা মনকে, যেভাবে ভালোবাসতো পুনং চান তান্নেবিকে। প্রিয়তমা, তার জন্যই তুমি ভালোবাসা বিলিয়ে দেবে, তোমার পুষ্পরেণেও ভালোবাসা, যে নিজের করে নিবে তোমার স্বপ্নটা। মনের অন্তঃস্থল থেকে অফুরান ভালোবাসা দিও তাকে, যে তোমার পাশে কোনো অজুহাত ছাড়াই থাকবে, জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার সদিচ্ছায়। সজীব করে রেখো তোমার সেই ভালোবাসা, যে ভোরে নতুন রাঙা প্রভাতে আলোকিত করে দিবে ঘোর অমানিসার পথটা। অনুভূতি আর তান্নেবির ভালোবাসা দিও তাকে, যে তোমার সাথে বন্ধুর পথ হেঁটে যেতে পেছনে তাকাবে না ঘোর ঘূর্ণ বায়ুতে। ধন্যবাদ। ওয়াও পূর্ণা দিদি আপনি খুবই সুন্দর করে অনুবাদটি করেছেন। পূর্ণা দিদির কাছে আমার একটি প্রশ্ন থাকবে, আপনি যদি ধনপতি এবং তান্নেবী ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন আমাদের কাছে। দনপুদি হচ্ছে বাংলায় যেমন রোমিও জুলিয়েট বা লাইলি মজনু, ঠিক আমাদের দনপুদিও ছিলেন এরকম। দনপুদি রাধামন আর পুনংসান তান্নিবি, ওনারা দুই কাপল। আমি যতটুকু জানি দনপুদি আর রাধামনের প্রেমকে মানা হতো না সমাজে। তো সেই হিসেবে দনপুদি যেভাবে ভালোবাসতো বা দুজনের যেরকম বন্ডিং ছিল, এক পর্যায়ে গিয়ে ওনারা যেহেতু উনাদের ভালোবাসাটা সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি, সেই হিসেবে দনপুদি একটা সময় গিয়ে নিজেকে কিন্তু মানে চিরতরে হারিয়ে ফেলেছিলেন আমার মতে, আমি যদি ভুল না করি। ঠিক তেমনি পুনংসান তান্নিবির প্রেম কাহিনীতেও এরকম। যেহেতু উনারা আমাদের সমাজে বলি, চাকমা সমাজে উনারা খুব আমাদের সেজন্য উনাদেরকে রোল মডেল করে, মানে আইকন হিসেবে দেখে এই কবিতাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল উনাদের নাম করে।
জানি না কিভাবে এক্সপ্লেইন করি। ধন্যবাদ। মুক্তশ্রী, আমি একটু তান্নেবির ব্যাপারে আমি অল্প একটু জানি, তো ওই জিনিসটা একটু যুক্ত করতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমাদের চাকমা যে সাহিত্য আছে বা যে মিথোলজি আছে, সেখানে হচ্ছে তান্নেবি ফিত্তি নামে একটা পালা গানের মতো একটা আছে, এবং ওই তান্নেবি ফিত্তি যদি আমরা পড়ি, অনেক জায়গাতে আমরা দেখতে পাই যে তান্নেবিকে যেভাবে প্রেজেন্টেশন করা হচ্ছে সেটা একটু পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এবং কি কারণ হচ্ছে তান্নেবি খুবই বোল্ড ছিলেন। তান্নেবি বাজারে গিয়ে তার নিজের জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। যে সময়টাতে পালা গানটা রচিত হয়েছিল, সেই সময়টাতে হচ্ছে যে এইসব ব্যাপার নারীরা করবে, আদিবাসী নারীরা করবে, সেটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। সো ওই জায়গাটা থেকে তান্নেবিকে অনেক সময় তথাকথিত ভালো মেয়ের আমেজে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু আমরা আমরা যারা আমরা আদিবাসী নারী অধিকার কর্মী আছি, তারা হচ্ছে এখন আমরা তান্নেবিকে খুবই পছন্দ করি, এবং তান্নেবির যে সাহস, ওই সাহসটাও আমরা আমাদের মধ্যে ধারণ করতে চাই। জাস্ট এতটুকু যুক্ত করা ছিল আর্যশ্রী। ধন্যবাদ দিদি, আমরা খুবই ভালোভাবে জানতে পারলাম। আমি চাই যে আমাদের এই আজকের আয়োজনায় আমরা ইনা দিদির কাছ থেকে, মালাচিং দি, রুন দিদি এবং পূর্ণা দিদির কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের লেখা হচ্ছে আমরা আজকে, তো আমারই হচ্ছে একটি ইচ্ছা, একটি রিকোয়েস্ট থাকবে যেন শুধুমাত্র এই ভাষার মাসেই হচ্ছে আমরা আমাদের এই চর্চাটা থাকবে না, যেন আমরা যেন সবসময় এই চর্চাটা যেন থাকে যে আমাদের যে আদিবাসী যে ভাষাগুলি আছে, এগুলো যেগুলো নাকি এক্সটিংশনে মানে পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, এগুলো নিয়ে যেন আমরা কোনো কাজ যেন করতে পারি, যেন এগিয়ে চলতে পারি। এইটুকুই। I will get back to Katrina if you want to add something or anything. Also, Katharina, I was just thinking that if anybody has any question, then maybe they can ask. Question, observation, anything, feedback. Or if you even want to recite something, this is a really good time to do it. And you can do it off the top of your head, or even if it's a song, please feel free to do so. Meanwhile, I also want to echo the sentiment that we all want to see more women represented in literature, and also more women of the Indigenous community, because these are stories and experiences that are being lost because they're not being either recorded, and I don't, one of the things that we kept talking about, Sathi, is the barrier of the written word. And now with technology, we don't have to write anymore. We can just, record. And that's something that I'm very passionate and interested in, is field recordings. And unfortunately, there really aren't that many from the many Indigenous communities that exist in Bangladesh. There just are very few recordings. So if you, any of you in your travels, if you come across someone who can speak and who has a story, just like pull out your phone and record it and send it to us, and we will be so happy. I have Anybody has any question or observation, anything? Can I go? Sure. Yeah. So I wanted to ask this question, providing that I have one opinion to give. So does Our Sister Library has this kind of facility to publish a book or kind of compilation of literature? Because I was thinking, well, when I was actually looking for poems for this event, we hardly have any literature that's compiled from all the indigenous communities. I was actually looking for that. So if
is there any kind of facility, that Arjyashree library can provide to publish a book, perhaps that can be written by the all indigenous women poet, or any kind of stories or poems, any kind of literature compiled, written by the indigenous women, if that is possible. It's something that we have all started talking about seriously, and it is possible, but I think what I've learned from organizing this event is the network you need to collect this content is a beautiful thing, and it works. It just requires time. And the connections that you build in searching for these works and searching for these poems or songs or people, these are like very important connections that you make, and relationships that you build. So that's why I keep saying to everyone who's here and in follow-up communications, it's up to all of us to kind of make that effort to preserve and collect, and then send it to us, and then we can figure out what the best medium for it is, if it's a book, or if it's a collection of videos, or if it's an audio recording, whatever the medium, it is important, because it's amazing. Like, I have a question to all of you who are here. Did you study in your how many of you studied in your mother tongue and know how to write it? Raise your hand. Or react. Well, in terms of learning my own language, I had to take extra kind of effort. Even though my mom and dad, they know how to write and read in own language, but then again, we were not provided from the academic institutions, which I think they have started providing now. But then again, it's not very usual for that time to study in our own language. But yeah, I had to take extra effort to learn, which I started really, really late after starting my college. So yeah, I can read and write a little bit, but not very proud of it. Yeah. I'm Ukrainian, and I went through, I immigrated very young, and the only reason I speak my mother tongue is because my mother taught me, but I don't read and write it because English medium schooling. And it's not the same experience as you, but I feel the loss in myself, and I wonder what happens to the next generation, because I mean, now the government is implementing these efforts, but is it too little too late, or can something be done? Because Arjyashree, I wanted to actually ask the next question to you. How did you start Indigenous Exclusive? How do you run it, and what your mission is with that? Thank you, Kat, for the question. We started in 2020 during pandemic, and as I had a bunch of friends, and I thought that we could do something and we could contribute to our community. So that's when we thought that we could produce some digital content where we can reportray our tradition, culture, and histories. So that's how we started. And our team is a bunch of indigenous youths coming from Chakma, Marma, Tripura, Tonchanga, and Kara community. We work mainly online based, as we don't have any office right now. So we work remotely from home. And currently we are working, and we mostly collect the stories or the data from the books which are already written. And that's how we've been producing and collecting those stories. Thank you. Thank you. I would like to say something. I mean, that's very inspiring for all young generation, I would say, what Arjyashree is doing. It is really amazing attempt and really wonderful participation
for not only for the for your community, it's also for all the young generation, and also for Bangla people who are, talk in their mother tongue, Bangla. I would say it's really amazing step. Thank you for that, Arjyashree. Thank you. I think Muktasree have a question. You can go ahead. I just want to answer Kat's question earlier. I think that there is like two segments for us, which doesn't actually works together because yes, government has been supporting that the learning through mother language, but it didn't happen since early 2010s, if I'm not wrong. But also the thing is that many of us maybe learned our language, like how to write and how to read, through the social organization or through the religious institution, like in the Kyong, in the Bihar. I know some of the Bihar, they teach the Marma language, and also some of the social organization, cultural organizations are there who teach the Chakma and other languages of other communities. So that's how we learn. It's not through the system, through the academic system. So it could be many of us who can read and write, but then didn't had the opportunity from the state. And also I just came across one news interview today about that system that the government introduced. It's about introducing learning through mother language. And one of the person, if I'm not wrong, Onkojai Marma, who has been very involved in developing this book with National Curriculum and Text Board. And he has been saying that just producing the book is not enough, because there has to be other steps taken, like the teachers needs to also learn. You can't just tell a teacher that, okay, you know the alphabet, now you teach the kids. That the curriculum you teach now in that language. So it's those sort of steps to implement it properly, it's haven't done yet. So that's one of the biggest challenge that we are facing now. There is book from the from the NCTV, but it's not being implemented. So yeah, a long way to go, I think, still. And let's see. I personally learned Chakma font to read and write in my family, but my dad was extra careful to give us all the indigenous thing, because my mom is from Bengali community. Yeah, so there has been that extra effort. But then when I grew up, not like Chomong Dada, he was saying that he learned it after college. And I learned it very in my childhood when I was learning the Bangla alphabet. But when I grew up, I actually lost it. Like I can read now, but I have to like really make an effort. I can write now, I have to really make an effort. And I think one of the main reason is not having the value of the language, like a financial value I'm talking about. If you know French language, Russian language, any English, mother of all privileges, then there is a value added to your career, to your professional career. You can sell that knowledge. But with the indigenous knowledge, I think that is missing, and that is one of the reasons why we are losing our language. That's such a good point. Do any of you have children's books written in your languages? Kat, I think Nidhi has something to say. Oh, sorry. Go ahead, Nidhi. Yeah, hi. I just wanted to add a little bit to what Muktasree has just said. I don't know if you guys are aware of it or not. The system that the Bangladesh government has started about teaching the indigenous students who are in the preliminary, in the primary section in their own mother tongue. So we have been doing a research on it, and we have just realized that it is actually creating more discrimination, because even the teachers and the
people who are working in the education board and health tracks, especially since we worked in health tracks, I can only say about the situation in health tracks. So they're not the people who are working in the education sector and the teachers. Nobody is clear about this system. They actually don't know what they are doing with all those books. Some of them are saying that the books are in Bangla and in indigenous languages, but the students who have been studying in the village area or in the remote area, only those students need these books. Otherwise, the indigenous students who are studying in the town area, they don't need it. So the schools that are situated in the town areas of Chittagong Hill Tracts, they are not actually, they're not provided this facility of learning or getting the education in their own mother tongues. So I think this is creating much more discrimination, because the students who are coming from the remote area, they're getting, they're learning in their mother tongue, which also happens to make them less fluent in Bangla, which can also cause more discrimination when they come out for higher education into town areas. Whereas the students who are studying in the town area, they don't really care about studying it in their own language, because again, what Sathi has just said, that we don't have the value in our language. So I have been working with some other one of the feminist organizations, and what we have realized that it is very important. It has become very important for us as being indigenous, is we value our language, and we can do that through, especially in the feminist organizations, by letting the indigenous women who are women or overall indigenous students or whoever wants to come up and raise their voices, to let them come up and speak for themselves, and then hire people who can translate on behalf of them. I think by that, we can at least raise the value of our languages. Yeah, that's from my side. Thank you. Thank you, Nidhi. That was very insightful. I have a question. I'm not sure, probably most of you know that. How many indigenous languages we have in Bangladesh, and how many languages actually people, চর্চা করে এখন সেটা বিষয়? So there are, the researcher says that there are more than 75 indigenous communities at least. Yeah, but the government has scheduled, if I'm not wrong, 27 to 29 in the act that they made for the cultural preservation of the small anthropological group. That's how they call us. So there is 27 to 29 is marked, but there is at least 75. Some of the researchers claim that there is more than 100 communities, and most of them have their own language, own font. Some of the language has been, some of the font or the alphabet gone missing because of the Christianism, that the conversion to Christianism to some indigenous community, and also some of the language gone missing because of the Bengalinization. So it's not only the Christian people who are doing it, it's the Bengali Muslims are also doing the same thing. So that is one thing. The other thing is that there are communities, if we look into our plainland indigenous brothers and sisters, there are communities who are reclaiming their language. I know that process is going on in Santal language, in Mandi language. So they are sort of trying to reach out to their community who lives in other countries like India or in other parts, and then they are trying to take that back now to Bangladesh, and that's how also it's happening. So there has been also debate that whether we should use Roman font
because it's easier, and then write the indigenous language, or we should bring back our original font. I know that in Santal community that conversation has been going on for a very long time, and also there are other communities as well, like in BOM community. So yeah, we all have our own language and dialects. Even today, the 4 sisters who present their language, you will see that there is also, it's not only the words, there is also difference with the tone, and there is a rhythm in every language. So the Chakma language sounds like one type of song, and then the Tripura is other kind of song, that sort of thing. So yeah. Yeah, thank you so much. But I must say all languages are very melodious, very, very nice to, listen the poems all they were reciting. It was really amazing. Great. Thank you. Sathi, you mentioned like reaching out to communities, reaching out to India, and is there cross-country collaboration to preserve cultures and languages? Yes, there is. Arjyashree went to India few weeks back, if I'm not wrong, and she attended a wonderful Chakma cultural gathering, Chakma Cultural Society. Maybe Arjyashree can talk about that a little bit more. So that is one thing that is going on, cross-cultural, cross-boundary. And also the Santals, the Santal Wikipedia is the first, and I think so far it's the only Wikipedia in indigenous language. And they have been doing amazing work as well there. I know a few other communities who are reaching out cross-boundary, but I mean, not it didn't shape up yet like the Chakma Cultural Council or the Santal Wikipedia is happening. Arjyashree, do you want to share something about that? Yes, please. So it was the fifth celebration of Chakma Autonomous District Council in India, and I went to Mizoram to attend this program. And there it was a bunch of programs where they showcased a lots of shows with Chakma language, and they also produced an exhibition where they collected all the instruments, traditional instruments of indigenous peoples, mostly Chakma people there in Mizoram. And we have learned that most of the people in Mizoram, I mean, if I talk about the Kamalnagar is I think it's a capital. I mean, CADC is mostly in Kamalnagar. So we got to know that the people in Kamalnagar, they have an opportunity to learn from, I guess, +1 to +8, if I'm not wrong. They have a chance to study in Chakma language, and after that they can change to English version. So it's a great opportunity for them to learn, and that's how they know how to read and write in Chakma language. So the theme of Sister Library this month is borders, and it's amazing when you look at Bangladesh, how many communities there are, how many indigenous peoples there are, and how they really don't make, they don't fit into these borders. And when Aki came to Dhaka, one of the things that impressed me the most, like one of the moments that I shared with her, we went to Boimala and she saw an indigenous girl, and she like ran to her and was like, "You're my sister," and she hugged her, and they were like from different communities, spoke different languages, but that shared experience of being a minority that's kind of on the losing end and always suffering from the dominant culture, whoever the dominant culture is, through time. I found that like really touching, and tonight I see something similar where you all share a bond, even though each culture is so unique. And thank you so much for being here with us. Yeah.
I see my mom is here. Hello, Oh, Ma. Ma. Yeah, Nilima Chakma is my mom, if I'm not wrong. And she joined us. অনেকক্ষণ হলো শুনতেছি। hi, Nilima. আচ্ছা, শুনো একটা কথা, খাগড়া শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। খাগড়াছড়িতে প্রশান্ত চাকমা নামে একজন ভদ্রলোক আছেন। কয়েকদিন আগে আমাদের হয়েছিল পিকনিক, ওখানে ভাষা সংক্রান্ত বই গোডাউনে পড়ে আছে। উনি বিভিন্ন অফিসারের কাছে লিখেও কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। ওনার সাথে যোগাযোগ করলে অনেক কিছু জানতে পারবে। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। So Katharina Mob was saying that there is one Prashanto Chakma in Khagrachari, maybe Nidhi can look up to, and he had lots of books on language, and it's just in his go down and he can't give it to people, so maybe we can reach out to him. Yeah, thank you. So did you know that the word go down is actually a Portuguese word? And it's used only in that part of the world because that's what they left. Just learned that. Thank you, Nilimadi. Should we wrap up the session with a small language class? Yeah, sure. So I think we have somebody from Tripura and Marma and Chakma. Also, our Bengali sisters and brothers are here. Yep. And also our Ukrainian sister. Yeah, Ukrainian sisters. Yeah, she is already honorary Bangladeshi. Thank you. ক্যাট কিন্তু খুব সুন্দর বাংলা বলতে পারে, পড়তেও পারে একটু একটু, কিন্তু খুব সুন্দর করে বাংলা বলে। ও যখন পাঠাও ডাকে খুব সুন্দর করে, ভাই ভাইয়া আপনি কোথায়, আপনার কাছে বাংতি আছে, খুব সুন্দর করে বলে, শুনতে খুব ভালো লাগে। But I must say, Zoa, you ওটা খুব সুন্দর করে অভিনয় করে বললে। পরদিন অফিসে গেলে আমার একটা দৌড়ানি খাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে, রেকর্ডিং এ বলে নিলাম যাতে দৌড়ানিটা না খাই। And then we have a German from the Goethe Institute. Shoma, you can present. Yeah, I'm from Goethe Institute, but I'm pure Bengali, Bangladeshi. But yeah, it's amazing. Like অনেকগুলো পার্ট থেকে আমাদের বোনেরা এবং ভাইয়ারাও আছে, তো আমরা একত্রিত হয়েছে আজকে। সত্যি nice. Yeah, and I think that's what transcends borders. If it's sisterhood and brotherhood, and Exactly. Yeah. And also আজকে আমাদের নিউ ইন্টার্ন আমাদের অফিসে জয়েন করেছে, ও মার্মা সিংমং, probably you can say hello. সে নতুন জয়েন করেছে আমাদের এখানে অ্যাজ আ ইন্টার্ন হিসেবে কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে। So he is also here. Hello, everyone. hello, welcome, and congratulations on starting your new internship. Yeah, thank you so much. What a wonderful place to do that. Hi, Simong. It's good to see you here, brother, for such a long time. We Yeah, are good to see you too. childhood friends. Right? Uh-huh. Simong also, such a great reciter. I think we both always used to participate in poem reciting, and we used to compete each other. And yeah, that's how we created our bonding. So, yeah. I want to see that competition. So what words should we learn? Language, sister, love, because there were lots of love today.
I Okay. definitely want to learn the word love. Okay. Yes, I like 3 words. I mean, that is language, sister, and love. Okay. I mean, all are nice. All right. Can you all write it in your mother tongue in the chat? How embarrassing, but I actually have to Google what it is in Ukrainian because I speak Russian. Purna wrote it in Chakma font. The Chakma. That's beautiful. Yeah. I was reading how Metai. I was reading that on Indigenous Exclusive. How Metai is like all of the script. Each letter is a part of the body. Wow. কেউ একজন বাংলাটাও লেখান একটু ভাই বোনেরা আমি লিখে দিচ্ছি। নিশিদি কুশল দা আপনারা যদি একটু ত্রিপুরা ভাষাটা যদি লিখে দিতেন ভালোবাসা ভালোবাসা ভাষা আর বোন এটাকে আমরা কি বলি ইয়েতে ত্রিপুরা ভাষায় How you pronounce the word, Katrina? Kohania, and then Mova, and Sistra, which is almost like sister. But So since someone is writing Bangla, I wrote here German. So it's Liebe, love, Schwester, sister, and the other one is Sprache, language. Purna, can you read the Chakma one or Arjyashree? আদি আমি লিখেছিলাম যে ভালোবাসা খোঁজপানা বাসা হচ্ছে বাজ আর বোন আর সিস্টার মানে চাকমা ভাষায় হচ্ছে বোন থ্যাংক ইউ Thank you. Thank you, Purnadi. You are such a sweetheart. Can someone read Marma? Yeah, so language means jaga, sister means nama, which is in the third person. When we address someone as our sister, we call Mishe, and then love means Khyot. Okay. Anybody here with Tripura? দিদি আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাবেন এটা কেমনে উচ্চারণ করে ভাষাকে বলছে কক আর আমাদের ত্রিপুরা ভাষাকে বলছে হচ্ছে কক বরক আর বোনকে বলছে আবই আর হচ্ছে আরেকটা কি জানি ভাষা ভাষা ভালোবাসা সরি ভালোবাসা হচ্ছে হামজাক Wow. That's my next project name, Love Language Sister.
Love language sister. That's a good project name. Well, thank you all so much. It's been wonderful, and I hope it's just the beginning of what we can do. Are there any more questions or comments? Thank you, Sathi. Thank you, Sathi and Arjyashree, for for weeks now. We've been working on this, and I hope it was meaningful to you, and we can we'll make a little video of it so that we can have a record of the readings and continue to collect and see if we can make something more permanent and more archived. Thank you so much, Chomong, for helping out. That was like a godsend. Who was that? That was online. Online. Oh, okay. And thank you Zoa for helping, and Shoma for doing this and also coordinating, and I hope we can get some Indigenous women's writing on the pink shelf. I really hope we could do that. And many thanks to you, Katrina. Well, actually, how this came to be is thanks to Aki and an Yes, true. unfortunate incident that led to a very fortunate gathering. So yeah, I sent her the link today, and I was like, I had to send it to you, and thank you so much for starting this. Yeah. So yeah, maybe she can watch it later. yeah, I hope so. Well, good night. Let's all say good night in the language that we know to be our mother tongue, and then I'll sign off. Yeah. Arjyashree di, Sathi di, thank you so much. Then it was a lovely reading, and something আমি সারা জীবন মনে রাখবো। শুভরাত। Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Sathi. Thank you, Arjyashree, and thank you all of my sisters, Katrina, Joya, and everyone. And Bhaiyara as well. অনেক ধন্যবাদ পাত্তুরুতুরু সবাইকে থাকার জন্য। আমি জানি না আমাদের ভাষাতে শুভরাত্রি আছে কিনা, পূর্ণা বলতে পারবে। পূর্ণা আমার টিচারের ব্যাপারে বলে পূর্ণা বলতে পারবে। সিজিরেদ বলে। সিজিরে, আচ্ছা সিজিরে। এই যে আমি এখনো শিখতেছি, মানে কি যে অবস্থা সিজিরে। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Dobre noche, and thank you, Nilima Adi, for coming. What a treat. Thank you, Arjyashree and Katrina, for involving me here. I enjoyed it. Thank you. Kijutare. Thank you so much. Baledog Bakunar.